Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня третий заключительный день нашего океанского лектория, который проходит в рамках комплексных мероприятий, посвященных наукам об океане и климате. На сегодняшний день запланировано две лекции, и первая из них – это лекция Филиппа Кусто о научных исследованиях и мониторинге в морских охраняемых районах в Антарктике. Если у вас останутся вопросы к лектору, а я уверена, что они будут, вы можете направить их в нашем чат-боксе, который находится под лекцией на официальном сайте www.univer.ist.su. Well, thank you very much. Огромное спасибо. Я очень рад сегодня присутствовать на вашем мероприятии. У меня утро в Лос-Анджелесе. Очень жаль, что я не могу присутствовать здесь лично. Это прекрасная возможность поделиться своим опытом, своими историями, своими видео в отношении вопросов, проблем охраны природы и океана. Я сейчас поделюсь своим экраном. Я подготовил презентацию. Итак, посмотрим, получится ли у меня открыть мою презентацию. There we go. Отлично, все получилось. Дам вам небольшой фоновой информации. Кто же я такой? Я третье поколение семьи, которая посвятила себя охране окружающей среды. Мой дедушка Жак-Ив Кусто. Вы можете видеть его фотографию посередине. 77 лет назад. Это целая человеческая жизнь. Мой дед первый начал исследовать океан. Он изобрел акваланг. И 77 лет назад он был первым, кто сделал изобретение, которое позволило людям нырять свободно и с другими технологиями. Мы должны были задерживать дыхание, это был единственный способ нырнуть и посмотреть, что находится под водой. А потом у нас были очень тяжелые костюмы, и они были очень дорогие и опасные для использования. И 77 лет мы не знали ничего об океане и как он работает. Мой дедушка изменил это, когда он изобрел акваланг. И он потом изобрел подводные камеры и специальные техники, которые позволили исследовать океан. И он рассказывал истории об океане миллионам людей с помощью своих документальных фильмов. Здесь вы еще видите моего отца Филиппа, который в 60-е и 70-е годы путешествовал с моим дедом по всему миру и снимал документальные фильмы. Конечно же, это очень сильно повлияло на мою жизнь. Здесь мне 5 лет, и слева мой дедушка. К сожалению, мой отец за полгода до моего рождения погиб. Я вырос на его документальных фильмах и, конечно, на историях, которые рассказывал мне мой дедушка. Это меня вдохновило. Он учил меня тому, как работает этот мир, из чего состоит океан. И вы можете видеть меня на побережье Луизианы. Это 2010 год. Это разлив нефти в Мексиканском заливе. Здесь я на фотографии со своей женой Ашлан Горс Касто. И мы вдохновляем людей по всему миру и помогаем людям узнать про океан больше. Мы работаем в некоммерческой организации Earth Eco International. И эта организация помогает детям и подросткам узнать больше об океане, начать исследовать его и
понять, как можно решить проблемы охраны природы. Мой дедушка учил меня, что океан играет очень важную роль. И только благодаря ему мы существуем на этой планете. К сожалению, мы часто забываем о том, насколько важен океан. Океан покрывает большую часть Земли. Ну, так, по крайней мере, нам рассказывают космонавты. Мы должны называть это не планета Земля, а планета Океан. Океан влияет на наш климат, и это очень актуально на сегодняшний день. Океан перемещает тепло по всей планете. Наша планета теперь более теплая, чем была. И океан снабжает кислородом нашу планету. И согласитесь, это очень важная функция океана, и мы не можем ее игнорировать. Океан также дает нам пропитание миллионам людей по всему миру. Это очень важно для мировой экономики. Это триллионы долларов каждый год. И, разумеется, он помогает познать нам нашу душу, наше сердце, почувствовать себя частью этого большого мира. Но, к сожалению, океан сталкивается с большим количеством проблем, с настоящей катастрофой. Это не будет недооцененным утверждением, если я скажу, что мы полностью зависим от океана. Мы загрязняем океан, чрезмерный вылов рыбы – еще одна проблема. Столько много проблем, которые связаны с океаном в настоящий день. Например, за последние 40 лет больше половины биоразнообразия просто исчезло с лица Земли. У меня есть дочь двухлетняя, ее зовут Вивиан, и каждый раз я обнимаю ее, вижу, как она улыбается и смеется, и я понимаю, насколько это важная проблема. Я думаю, что же мы сделали с нашим миром? Мы лишаем наших детей того богатства, которым обладает наша планета. Это настоящее преступление. Я часто думаю о том, что океан поглотил 90% излишков тепла. И океан из-за этого становится теплее. Мы вылавливаем очень много рыбы. И у нас нет устойчивого рыболовства больше. Мы загрязняем океан пластиком. 8-10 миллионов тонн пластика появляется в океане каждый год. Сейчас в океане примерно находится 100 или 150 миллионов тонн пластика. И мы ставим себя в большую опасность, когда недооцениваем важность океана. Океанограф и режиссер сказал, мы должны защищать океан, учитывая то, что наша жизнь полностью зависит от этого. Так, одна сложность, с которой мы сталкиваемся, это, конечно, то, что люди недооценивают роль океана. Подумайте о биоразнообразии или загрязнении пластика или изменении климата. Мы должны помнить о том, что океан играет ключевую роль во всех этих вопросах. Посмотрите, это сомалийские пираты слева вверху. Если уровень океана поднимется, это очень серьезная проблема. Мы не должны забывать об этом. Океан влияет не только на то, как мы дышим, чем мы питаемся, это также влияет на наше здоровье. Это влияет на климат. От климата зависит то, насколько мы успешно занимаемся сельским хозяйством. Все это зависит от океана. От океана также зависит наша безопасность. Часто люди об этом забывают.
Поделюсь небольшой историей. Примерно 30 лет назад в Восточной Африке, в Сомали, проходила гражданская война, и Сомалия просто разваливалась как государство. Они не могли защитить свои территориальные воды. И это имело очень большое влияние на рыбаков, которые сотни, тысячи лет кормили своих семей а, тем, что они могли ловить в территориальных водах. У Сомали не получилось защитить свои территориальные воды. Поэтому браконьеры из Китая, России, Европейского Союза приплыли в эти воды и выловили рыбы на 300 миллионов долларов. И этим рыбакам, сомалийским рыбакам, нечего было вылавливать в их водах. Их дети голодали. И, разумеется, они сделали то, что каждый бы из нас сделал на их месте. Они взялись за оружие и пошли воевать за свои права. Но, к сожалению, это не сработало. И они начали захватывать рыболовецкие судна. И они просили выкуп. И появился новый бизнес. У них не было больше рыбы, чтобы кормить их семьи. Поэтому они начали захватывать судна. Они стали пиратами. Мировой экономике это стоило миллион долларов, сотни миллионов долларов. Началось финансирование таких организаций, как Шабаб и Аль-Каида. Тысячи людей умирали. И еще сотни тысяч страдали. Недавно я прочитал доклад, в котором говорилось, что что проблема охраны природы, их решение стоило просто миллионы долларов. И всего этого мы могли избежать. Мы должны понимать, насколько океан важен для мировой безопасности, для разнообразия, для климата и для нашего здоровья. А теперь мы должны понимать, что человечество и океан — это союзники. Океан поглощает углерод и помогает прокормить миллионы людей и растущее население. Мы должны развивать устойчивое рыболовство. Океан — это ключевое звено в нашей борьбе с климатическими изменениями. Мы не сможем решить этот кризис, если мы не будем ставить океан в центр нашей дискуссии. Здесь мы говорим о Южном и Северном полюсе. Арктика и Антарктика. Например, Россия очень занимается исследованиями, серьезными исследованиями в этих регионах. Нам нужно восстановить экосистему этих территорий. И без океана мы не сможем решить эти проблемы. Моя семья давно уже связана с Антарктикой, как и история России. В 1959 году договор об Антарктике был подписан, и даже в самый разгар холодной войны мы поняли, что нужно работать вместе, чтобы достичь мира, работать сообща. Это невероятное достижение. Если вы подумаете о геополитике того времени, что люди собрались вместе, все страны объединились, чтобы защищать окружающую среду. Мой дед и мой отец в 1976 году организовали экспедицию и сняли несколько документальных фильмов. И они сняли все чудеса этого края. Мы поговорим немножко подробнее об Антарктике. Хочу поделиться с вами небольшим видео. Как началось это путешествие?
Небольшое путешествие времени, 1976. Cousteau, who in earlier Arctic expeditions fell in love with northern polar waters, now sails south to make an extensive underwater survey of the Antarctic and to explore the shorelines of the most desolate region on Earth, south to the bottom of the world. This is part one of Jacques Cousteau's expedition in the Antarctic, the first of 4 reports from the vast white realm that can be described only in superlatives: the coldest, the most treacherous, the least explored, and often the most beautiful. The Earth, photographed from Apollo 17. Before it was agreed that the world is round, the early Greeks reasoned that to balance the land masses to the north, there must be a continent to the south. The vast unknown land of Antarctica has long lured adventurers and explorers seeking out the last secret places of our Earth. And now, December 1972, Captain Cousteau and Calypso and crew are to open up the undersea world of the forbidding white continent. Captain. So I just wanted to share that beginning little glimpse into the past and the history. Хотел показать вам это видео, большой эпизод из прошлого. Я рос на историях своего дедушки, о его приключениях. И хотел рассказать вам одну историю, которая мне особенно запомнилась. Мой дедушка и мой отец, и Доминик Сунья, главный по экспедиции, были приглашены на российскую базу в Антарктике. И им присудили грамоту, присудили орден Октябрьскую революцию. Советское правительство выпустило такое постановление. И они провели время на русской базе, и праздновали. И мой дедушка рассказал, что они выпили очень много алкоголя. И на следующее утро они получили сигнал с корабля «Калипсо», который вы видели в видео. Если в Антарктике начинается сильный ветер, он может двигать ледники с большой скоростью. Если ледники передвигаются, то корабль может просто застрять среди ледников. Из Калипсо поступал сигнал. В нем говорили: ледники двигаются, и если вы не успеете снова вернуться на корабль, вы останетесь на этой базе. И когда мы проснулись, мы не понимали, что делать, и они еле-еле успели вернуться на корабль, пока не началось движение ледников. Он постоянно мне рассказывал эту историю, вспоминал, как все это было, и вспоминал
как тепло его приняла русская экспедиция. И когда он выпил слишком много водки, он чуть-чуть не нарвался на проблемы, но все, слава богу, обошлось. И мой отец провел очень много времени в Антарктике. Он был воодушевлен работой экспедиций. От лица Франции он подписал, он вступил в комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. И это был очень значимый момент в его жизни и в истории моей семьи. Now, our understanding of Antarctica has changed dramatically. Мы изменили свое понимание Антарктики за последние десятилетия. Сейчас мы понимаем, что Антарктика — это очень серьезный регион для всей нашей планеты. Антарктика напрямую влияет на наш климат. Именно оттуда начинаются течения, холодные течения, которые двигаются по всей планете. И с этими течениями теплая вода тоже передвигается по планете. В Антарктике содержится 90% всех мировых запасов пресной воды. И один живой организм, который вы видите на этой фотографии, это антарктический криль. Это главное звено в пищевой цепочке. Вы можете видеть небольшой планктон в его желудке. Это невероятное живое существо. Оно очень небольшое, но могущественное, находится на вершине пищевой цепочки. Антарктический криль обеспечивает питанием и чаек, и китов. Вот, например, киты, которые поглощают огромное количество криля, в их экскрементах образуется железо, и этим железом питается планктон. И это свечение планктона можно увидеть прямо из космоса. Это помогает поглощать углерод. Океан может поглощать карбон с невероятной способностью. Вся экосистема очень сильно зависит от планктона. Это помогает нам бороться с глобальным потеплением. Фитопланктон помогает также производить кислород. Этот небольшой живой организм имеет невероятное значение для всей нашей планеты. Благодаря этому живому организму работает вся экосистема. Благодаря ему существует океан и живет своей жизнью. Антарктический криль — это очень важное звено в пищевой цепочке. И это никакое не преувеличение. Антарктический криль, а также циркумполярные течения — это очень важные составляющие океана. У меня есть еще небольшой видеоклип. Современный взгляд на ситуацию, и там очень красивые картинки. Антарктику окружает самая девственная морская среда обитания – Великий Южный океан.
Глядя с высоты на этот океан, поражаешься красотой и мощью его природного мира. Это наш последний океанский рубеж. Для свыше 9000 видов, не существующих более нигде, это родной дом. Даже не живущие здесь виды зависят от него. Мощные антарктические течения переносят в далекие океаны питание для 3/4 всех морских существ. Несмотря на отдаленность, Южный океан испытывает все большее давление. Потепление здесь растет рекордными темпами. Растет и интерес со стороны коммерческого рыболовства. Давление становится очевидным. Мы способны защитить этот океан. Это возможно. Более того, это происходит. В 2016 году 24 страны и Европейский Союз создали самое большое в мире охраняемое морское пространство – море Росса. Это было историческое решение. Эти страны – члены комиссии по сохранению морских живых ресурсов, или АНТКОМ. Весь мир аплодировал их правительскому решению защитить море Росса. Но АНТКОМ дала еще обещание, влияние которого будет еще более значительным. Договорились создать сеть крупномасштабных морских охраняемых районов в Южном океане, включая море Уэдделла, Восточную Антарктику и Антарктический полуостров. Эти охраняемые районы свяжут экосистемы, поддерживающие морских животных, которые мигрируют между ними, питаясь и размножаясь. Польза от этих заповедников даст себе знать далеко за их пределы. Наша планета меняется, и этот район никогда не был ни столь уязвимым, ни столь важным. Защита моря Росса только начало. Пришло время АНТКОМу исполнить обещанное, последовательно добиваясь создания сети морских заповедников, который защитит наш последний океанский рубеж. Пока не поздно. So every time I see that film, I'm struck by the Каждый раз, majesty. когда я смотрю этот фильм, меня невероятно поражает красота этого региона. Антарктика сейчас находится в очень нестабильной ситуации, и газетные заголовки помогают это понять. В Антарктике была достигнута рекордная температура 21 градус по Цельсию. Лед тает невероятными темпами, и это оказывает большое давление на местную экосистему. Высокие температуры меняют миграционные маршруты морских животных. Это ставит под опасность биоразнообразие этого региона, а также способность Южного океана поглощать тепло. Возникает вопрос, как же нам решить эту проблему? Что мы можем сделать? Хочу обратить ваше внимание на
на ту идею, которую пытался донести фильм. Это инициатива 30 на 30. Давайте признаемся себе в том, что у нас есть очень много проблем. Нам нужно снизить выбросы углекислого газа и решить многие другие проблемы. Сотрудничество полностью изменило лицо мировой экономики. И это и другие простые и понятные инструменты помогут нам добиться наших целей. Мы должны защитить 30% мирового океана к 2030 году. Я очень благодарен Российской Федерации за то, что она подписалась и поддержала эту идею, инициативу 30 на 30. За последние 40 лет мы потеряли больше половины биоразнообразия океана. Для того, чтобы остановить этот процесс, ту потерю биоразнообразия, биологи и ученые пришли к решению, что мы должны защитить 30% океана к 2030 году. Это хорошие новости. На самом деле, очень простая и понятная идея. Мы должны создать морские заповедники, и это будет очень мощный инструмент для защиты океана. Морские охраняемые районы имеют очень много положительных черт. Если мы внедрим эту инициативу, мы получим прибыль от 490 до 920 миллиардов долларов. Это будет приток прибыли в мировую экономику. Помните, я говорил о важности антарктического криля. Этот криль помогает нам обеспечить население пропитанием. Мы сможем ловить больше рыбы. Fish in marine protected areas. 166% это та цифра, которую мы сможем добиться, если мы внедрим эту инициативу. Увеличится размер морских организмов. Те морские животные и рыбы, они заплывают за границы своего проживания. Инициатива поможет людям снова зарабатывать на жизнь, кормить миллионы людей, кормить свои семьи. Мы увеличим биоразнообразие. Немножко отойдем от темы, и я хочу вам показать еще одно видео. Несколько лет назад мне выдалась возможность поехать на Маршалловы острова. Это тропические острова, которые находятся далеко от Антарктики, где-то в центре Тихого океана. И я снимал документальное кино со своей женой для канала Discovery. Мы поплыли на атолл Бикини на Маршалловых островах. США проводили там ядерные испытания в 1950-х и 1960-х годах. И туда была сброшена атомная бомба мощностью гораздо сильнее, чем те бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны. Мы выбрали эти места, потому что они находились очень-очень далеко от материков. Экосистема там была полностью разрушена. Но ходили слухи, что туда вернулись акулы. И мы привезли с собой инструменты, которые помогли нам установить датчики на акул, и потом мы могли проследить, куда бы поплыли акулы. Дамы и господа, должен признаться, что это был самый невероятный опыт за всю мою жизнь. 60 лет назад мы разрушили экосистему на Маршалловых островах.
dispersed in the ocean. It was safe to dive. Радиация распространилась The area became a marine в, area. Nobody went there. в океане. Ну, никто туда, Nature никто не проверял эти места. of the ocean to restore itself, its resilience. Вы просто представьте, насколько Wondrous. какая невероятная способность есть у океана восстанавливаться. To demonstrate that. Это что-то просто невообразимое. Always hope. Я хочу вам этим видео показать, что надежда всегда есть. Renew itself is key И океан может восстанавливаться, on this. выздоравливать. Let's take a look. Давайте посмотрим. Atoll, a remote South Pacific paradise, lost in time. Then, in 1946, this faraway coral atoll became a nuclear test site. Over the next 12 years, 23 atomic tests wiped out every living thing for miles around. 60 years later, Bikini is still radioactive. Waking up. And I don't, I don't want to spend too much time here. But life abounds in unexpected ways. They're keyed in. They know that we're here. The sharks are back. Now! But how is a mystery. Reef sharks don't migrate. So where do they come from? And how did they get here? Right now we have about a dozen of sharks feeding. Ashlyn and Philippe Cousteau Yeah, man, let's do it. are on an expedition to solve the mystery of Bikini's nuclear sharks. It's the last day. We have one tag left. But now it's too close to sunset to dive safely. With so many sharks swarming at the surface, a tagging pole is our only option. So I volunteered to get it done in the few hours we've got left. Jeez. I try for hours for a perfect shot at a dorsal fin. All right. They move fast! But the sharks never stop moving, and their skin is extremely hard to pierce. Try putting your hand back, covering the top, We're running out of time to get the last tag in. and It's not safe to be traveling out here in total darkness. This is it, right? great reef shark, about 4.5 feet. There's a shot. There's a shot. Take it. Ah! Yes! You got it! Did I do it? You did it! Good job. With the last tag in, the Cousteau's expedition is ending. But the story isn't over. Sharks naturally move up and down in the water column, so light and temperature change continuously. But tags on 4 of the sharks begin to send uniform light and temperature readings. And they start moving west in a zigzag pattern out into deep open water. These are the tracks a long-line fishing vessel would make. Data from 4 more tagged sharks show the same pattern. Something is very wrong. All of our sharks were tagged inside the world's largest shark sanctuary, established to protect sharks from commercial fishing. And now, 8 of our tags send signals that they're aboard fishing vessels. That means they were all caught illegally. So how many more sharks in the sanctuary meet the same fate? One satellite track ends in the fishing port of Baybay in the Philippines, another in the Leyte Gulf, and 2 more are traveling close together in the Philippine Sea. Yet another track ended at Apra Harbor on Guam. This part of the story is unexpected. Nature restored Bikini. But now, another kind of destruction threatens to wipe it out again. Our expedition to the Marshall Islands has taught us that nature is resilient, that she can recover from the worst destruction humanity can engineer.
but only if we give her the chance to do so. The question is, will we? So I wanted to share that with you because it goes to Хотел the показать вам это видео, потому что здесь речь идет о сопротивлении океана, а также о международном сообществе, которое работает над тем, чтобы защитить океан. Но вы не можете защитить океан, пока у вас нет морских охраняемых районов. Мы внедряем новые технологии, которые могут помочь нам защитить океан в рамках морских охраняемых районов. Несколько акул поймали в этом видео, и нам хотелось посмотреть, как океан сопротивляется. Проблема океана — это возможность собраться всем вместе и обсудить проблемы. Сегодня мы так сильно разделены по многим аспектам, но я уверен в том, что нам нужно использовать все возможности собираться вместе и мирно, с помощью науки, обсуждать и решать вопросы, которые касаются всех нас. И Антарктика — это самое лучшее место об этом. И Россия продолжает быть лидером в этой области. Все началось 200 лет назад, когда Фадей Фадеевич Беллингсгаузен открыл Антарктиду. Это невероятное достижение Российской империи. Россия также подписала договор об Антарктике и другие международные документы. Также является членом комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Россия является лидером в Антарктике, и это происходит уже на протяжении 2 веков, и она может продолжить свои лидерские традиции. Фильмы вы видели, что в 3 местах предлагается 3 места предлагается превратить в морские охраняемые районы. 3 новых района, вы видите их на этом слайде. Это те территории, которые принадлежат всем странам. Комиссия по сохранению морских животных и ресурсов Антарктики несет ответственность за осуществление этого проекта. Эти территории были выделены при помощи научных исследований, которые помогли нам понять, что Антарктика — это очень важный регион для нашего выживания на планете Земля. Я уверен, что мы можем собраться вместе и использовать достижения моего деда и российских исследователей для того, чтобы продвинуться дальше. Несмотря на то, что организация использует не все ресурсы, но мы можем это исправить. И мы можем сделать эти 3 территории морскими охраняемыми районами. И у России в руках ключ к этому решению. Это я и хочу донести сегодня вечером. Мне кажется, это будет большая победа для всего мирового сообщества. Мы можем увеличить биоразнообразие и увеличить сопротивляемость климата, и у России будет в этом процессе первостепенная роль. К 2030 году мы должны защитить 30% океана. Мы не сможем решить климатический кризис, если мы не будем обращать внимание на океан и на Антарктику.
последнее видео хотел вам показать, но осталось уже мало времени. Так, остановим демонстрацию экрана. Итак, хочу показать вам последнее видео. Это последняя часть одного из 3 фильмов моего деда об Антарктике, 1976 год. Только он мог донести эту мысль в таком красивом литературном виде. Только он мог донести эту идею надежды. Давайте посмотрим. Так, сейчас включу демонстрацию экрана. Смотрим, получится или нет. Так. Has successfully probed the most dangerous of waters. Assaulted by icebergs and besieged by savage storms, she has survived. In her greatest and most challenging adventure, limping but unvanquished, Calypso has come through. On board Calypso, we had come to Antarctic oceans for the first full-scale diving expedition there. With dry suits, diving saucer, and helicopter, we spent hundreds of hours observing and filming animal behavior from the surface down to 1,000 feet. We studied the productivity of these frigid seas and were distressed to find few living whales due to centuries of indiscriminate slaughter. We did find the waters to be the most biologically rich in the world, and above, a transparent atmosphere that reminded me of that of my childhood when I could see the Alps from the Eiffel Tower in Paris. Our discovery of a thriving, hidden colony of fur seals proved once more to us that nature generously responds to well-implemented protective measures. Our constant companions were the penguins. They revealed to us their long, swift flights under the sea and their courage when they successfully confronted their predators. We had sought the unknown and rediscovered what we once knew: harmony and purity on our planet. May the last continent explored by man be the first continent not plundered by man. Out of the midnight of misdeeds against nature, may there come a dawning of respect and love for the wild creatures and secret places of the last virgin land on Earth, Antarctica. Again, ladies and gentlemen, thank you so much for Дамы и господа, большое спасибо за ваше внимание. 3 поколения моей семьи работали над документальными фильмами, работали в океане. И я надеюсь, что мы сможем вместе работать над будущим океана, проводить исследования и защищать нашу природу. Большое спасибо и хорошего вам вечера. So hello everyone once again. Today is our last day and our last lecture at the Ocean Lecture Hall within the series of events dedicated to ocean and climate science. And please welcome our dearest guest, Dr. Ricardo Raura, who is an Antarctic conservation professional and independent scholar with extensive experience in research, analysis, and advocacy
in Antarctica and the Antarctic Treaty System. So please, Dr. Raura, the floor is yours. Thank you very much. Good afternoon, Dobradin. Let me just share my screen. Okay, thank you so much. I will present today the conclusions of a workshop on Antarctic climate change that took place in March 2021, which was organized by a think tank in Washington, D.C. in the United States called the Woodrow Wilson International Center for Scholars. At this workshop, about 20 international scientists of significant experience discussed the Southern Ocean and its impact from the impact it receives from climate change, and also the impact it has in global climate regulation, marine ecosystems, and on human communities across the world, and also the policy answers required to address this crisis. I will approach this issue with some humility, since I am not one of the producers of the science underlying the report, unlike most of my other co-authors and workshop participants. At the same time, I have worked for many years as an observer, analyst, and researcher in Antarctica and in the Antarctic Treaty System, which is the international regime derived from the Antarctic Treaty of 1959 that governs the Antarctic region. As a result, I have an insight on how Antarctic diplomatic fora deal with climate change challenges, and will offer some of those insights to you. Here I will present my own views rather than the other report authors, the workshop participants, or ASOC. And of course, any error or interpretation is mine. Would like to thank also the various authors, particularly Andrea Capurro, the lead author, Florence Coleoni, Rachel Downey, Evgeny Pahomov, that's me, Anne Christensen, the contributors from the Wilton Center, Evan Bloom and Mikhail Estiv, and also especially my ASOC colleagues in Russia, Lena Sarkova and Masha Vorontsova, who helped me to prepare. And finally, thank the Ocean Lecture Hall for inviting me to give this lecture to you. To begin with one question, and is why should be Russian audiences interested in the Southern Ocean surrounding Antarctica? And for that, I think there are two important reasons, or two important answers. The first one is history. 200 years ago, the first Russian Antarctic expedition on the sloops Vostok and Mirny, led for Fabian Bellingsgausen and Mikhail Lazarev, circumnavigated Antarctica. And on 16th January 1820, they were the first to sight the Antarctic continent. The expedition was the beginning of a Russian engagement in Antarctica, including in the Southern Ocean surrounding it, this area here, that's the Southern Ocean, Antarctica. And that engagement continues until today. The second reason is climate, or rather climate change. 200 years after the first Russian Antarctic expedition, anthropogenic climate change is pushing the Antarctic towards numerous tipping points that will impact on wider Earth systems, with significant implications for humanity and biodiversity. And now, climate change impacts in Antarctica will resonate in Russia and in every corner of the world. The main points I will make in this presentation, and apologies if my Russian translation is not quite correct, is that
global climate change is causing a disproportionate impact in the Southern Ocean surrounding Antarctica. Climate change impacts have global consequences, and climate action is required from nations and international bodies. And we need to work harder to address climate change. I'll briefly describe the methodology of the workshop in which our report was based. And for that, we identified first Antarctic scientists that have been involved in significant climate change research in the context of the UNFCCC, IPCC, and Scientific Committee for Antarctic Research Programs, or that have published high impact papers on climate change, as well as people who were involved in scientific discussions in the context of the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, also known as CAMELAR, which is one of the international bodies that govern the Antarctic region, specifically the Southern Ocean. 20 people agreed to participate, and we first invited them to discuss according to their own disciplines, which were mostly climate, ice and ocean and marine science, as well as CAMELAR issues. A question addressing what could CAMELAR do in the next decade or so to address climate, to contribute to regional and global climate resilience, so to improve conditions with respect to climate change. We then divided them in 3 mixed groups in which they could exchange with in a more creative way, in a way, to answer the question how the changes in the Southern Ocean affect global climate regulation and broader marine ecosystem resilience, and the longer-term impact in human communities. Finally, we had a third session, a plenary with all the participants, which brought various comments to their own discussions, and that was the basis of our report. In brief, what were the outcomes of the discussion? How is climate change impacting on Antarctica? It happens that all global ocean basins converge in the Southern Ocean, which redistributes heat, salt, fresh water from melted ice, and nutrients around the planet. In recent years, the Southern Ocean has been warming both superficially and to a greater depth than the global average. The workshop concluded that climate change is rapidly pushing 5 critical interconnected processes in the Southern Ocean towards substantial changes. And these include, or these are, warming ocean temperatures, which lead to ice shelf collapse and glacial retreat, diminishing sea ice, an acidifying ocean, and changes to the regional carbon sequestration, which we'll discuss briefly later, and then changing ecosystems and species dynamics. And these changes apply to all scales in the Antarctic food chain, from plankton and smaller creatures to the benthic fauna that lives in the seabed, to the higher predators like marine mammals and birds and fish, which are not represented here. And a key issue is that these impacts are interacting cumulative and long-term. And some of them may last for longer than the process that led to them, may last for a longer term. In the report, we spoke about the issue of tipping points, and I wanted to understand better or to deepen on this. And according to the IPCC, a tipping point is a level of change in system properties beyond which a system reorganizes, often in a nonlinear manner, and does not return to the initial state, even if the drivers of the change are abated. For the climate system, the term refers to a critical threshold at which
global or regional climate change is from global or regional climate changes from one stable state to another one. And here we see two examples. We have a stable state here. If the conditions change on the vertical axis, occurs a bifurcation resulting from a change in external variables. And what we get is a different stable state. The same applies here with a change of system, which the change occurs on the horizontal axis. This may lead to a regime shift that could mean that the change is irreversible. On the left is simply a graph showing that there is an association between the different components of the ocean system. Dr. Raura? Yes. Sorry for interruption. It seems that several of your slides wasn't changed. We still see the first screen with the title. Oh, the title? Yes, we see the first title, yes, the climate change and southern ocean resilience. Maybe you didn't switch some slides. Can you please check? It is changing on my screen. Now you see the title. Yes, yes. Then you see the acknowledgements, maybe. I see it on my screen. It's a screen I'm sharing. Yes, and do you have? It's the only slide you have, right? Or you have? I have many. Okay, now you see. Oh yes, yes. Now we see it. Thank you very much. Oh, I do apologize. I do apologize, because actually there were quite interesting slides. Right, then I will go very quickly because it's worth doing. And this is what I wanted to show you before. I do apologize for having to do this, but this is the amazing expedition in which the first Russian Antarctic expedition, led by Bellingshausen, circumnavigated the Antarctic 200 years ago. So that's why I was saying the first reason to care about the Antarctic from Russia is history. And the second one is climate, because with 200 years different, we see significant changes in the Antarctic climate. And in this instance, in this picture, for instance, it shows a collapse of one of the ice shelves, collapsed about 20 years ago in the eastern part of the Antarctic Peninsula. My points, this is a summary of our discussion, which you would have understood. And I am back now in how climate change is impacting on the Antarctic. And here I was saying that increasing water temperature influences the loss of glacier, both floating or marine ice shelves as well as land ice, affect the creation of the ice. The absorption of CO2 influences the chemistry of the ocean. This carbon pump is disrupted, and then all marine life is affected in various ways. And then I was on the slide in which I was just before, which referred to tipping points in which we go from a stable state through changes in conditions or changes in the state itself, state of the system. It goes to a new stable system, and this change might be irreversible. And if you look on the left, it simply refers, or it's not simply, it's a complex process, but refers how different the components of the ocean system are interconnected. So changes on one, for instance, on the physical boundary conditions of the system through various physical drivers can cascade through the entire ocean. And again, perhaps result in tipping points and a complete regime shift with a change of a permanent change, irreversible change of the ocean. So that's what we are facing with climate change. In a recent report from 2019 on the oceans and cryosphere, there are a number of graphs which I'm going to show. These graphs contrasted projected future changes based on model projections. There is a substantial difference on the increase of global mean surface air temperature
these three values here: global surface temperature, sea surface temperature, and marine heat waves, depending on which projections we use in models. So we are in the present here, here, and the blue projection refers to the low carbon, low greenhouse gas emissions scenario with a high mitigation future, and which has also a reasonably high chance of limiting global warming below 2 centigrades by to the end of the century. Instead, a high greenhouse gas emissions scenario, in the absence of policies to combat climate change, leads to a continued and sustained growth in atmospheric greenhouse gas concentrations. So it's a considerably worse scenario. And these three graphs set the context for the following graph, which addresses the how various other processes impact on the ice system and on sea level rise. This shows the temperature at depth up to 2,000 meter depth, and then changes on the Greenland ice sheet mass, the Antarctic ice sheet mass, and the glacier loss generally. Together with a warming of the ocean, the graph on top, those are the primary drivers for a substantial increase of substantial different sea level rise. On this century, it would be almost half a meter between one and the other. And in the next 200 years after this century would be several meters of difference, depending on whether we follow the low carbon scenario or we follow the high carbon scenario. But of course, there are many uncertainties in these models, and uncertainties also about the timing, the possible timing for this collapse. But the belief is, according to recent estimates, sea level rise and coastal flooding this century could be up to threefold greater than previously anticipated, threatening 1 billion people living below 10 meters of altitude of the sea level, and then including 230 million people living below 1 meter of altitude above the sea level. And that includes me. I live in the Netherlands, actually below sea level at the moment. This graph shows two different mechanisms of instability of ice shelves as the ocean heats. And I think, in the interest of time, I'll be brief, but it simply shows that there are different mechanisms that are led by ocean warming. Both result in a thinning of ice and a retreat of the grounding line that holds the glaciers. So as the ocean warms, the ice shelves, collapse according to various processes and lead to a potentially constant, unstoppable degree of the ice shelves. Sea ice, this is a seasonal sea ice surrounding the Antarctic region. Climate change has a discernible influence on the Arctic, where you are, but it has a more complicated and messy influence on Antarctic sea ice. The last few years, however, have shown a strong increase in annual mean sea ice cover, largely driven by warmer atmospheric circulation and warmer water close to the ice edge. The third process we mentioned was a change in ocean chemistry. And this results from the dissolution of atmospheric CO2 in the water, which leads to the creation of carbonic acid, which in turn dissociates and creates acid
ions that react with organisms that have aragonite cells, or cells made from a carbon nut. And the projections are again in the scales to a lowering in pH, meaning an increasing acidity of in the surface ocean pH, as well as a decrease in the oxygen concentration of the ocean. And those processes, if they occur, could be, or when they occur, they could have an impact on Antarctic marine fauna, like these two here, sea butterfly, live in Antarctica, or the Antarctic krill. And that could be quite significant to the extent that Antarctic krill is really at the base of the Antarctic food chain. So the impacts on krill could replicate, or resonate rather, in through all the Antarctic food chain. And these are models that suggest that with the low carbon emission, there would be some changes in some areas, primarily again on northeast Russia. However, potentially much significant ocean changes in the whole of the higher latitudes, with conditions that are corrosive for different carbonates. We mentioned before the carbon pump. Southern Ocean continental shells are seasonally highly productive in phytoplankton through carbon capture and fixation by phytoplankton. And some of this carbon sinks later to the seabed, where it's buried. Some is stored in the bodies of animals, and some is recycled by bacteria. Ocean warming, however, could reduce the efficiency of this process, and by promoting a shallower mineralization of atmospheric carbon and decreasing the overall the carbon storage and the availability of food to mid-water and seafloor communities. So this process would be another one that will be potentially impacted by climate change. To conclude, this issue of shifting ecosystems and species dynamics is a representation of the food change. They would be affected in particular in terms of their geographic distribution, for instance, and food availability. For example, climate change may have already led krill, which plays a key role in Antarctic food webs, to migrate southward, so to highest latitude, cooler water, and then again, it moves away from its predators. And changes in fish and krill populations will impact other species such as penguins, seabirds, seals, and whales, which play an important role in connecting marine food webs in the Southern Ocean. And the cumulative consequences of such effects are largely unknown. We can skip this graph, but in essence, first it shows the impacts of physical changes on top predators, and the red is impact that is negative, so it's predicted to be negative for most of the species in most conditions, resulting from ocean drivers and also from temperature and sea ice. But I included also because it shows more local drivers that will also potentially affect these species. So the effect is, of course, we are looking at climate changes, but also there are locally driven changes that influence life and require also to be addressed by policy. Antarctica has a role in climate regulation. Climate impacts in the Southern Ocean result from potentially far-reaching global impacts.
ocean circulation around the globe is linked to heat and carbon storage and nutrient cycling. But what I really like about this graph is a projection, a Stillhouse projection that shows the central role the ocean has in the globally. It has also shows how Antarctica is central to this process. And okay, this leads us to the second part, which is how changes in the Southern Ocean will impact global systems. And we mentioned several of them, such as global sea level rise, changes in sea surface temperatures, loss of critical habitat and biodiversity, altered weather patterns, etc. All these changes would require some sort of climate action by policymakers. And as an example, this is a selection of extreme events in the past 20 years or so, since 1998, with links to oceans and cryosphere. And we would see that these climate events occur in various parts of the world, including cyclones, extreme rainfall, drought, marine heat waves, and others. And also there have been instances of sea ice minimums, both in the Antarctic, in the Weddell Sea, but also in the Arctic. And you will be, of course, very familiar with issues concerning climate change in the Arctic region. This is another projection showing candidates for high probability, high impact marine tipping events that concern warming, deoxygenation, and ocean acidification, as well as their impact. And with respect to the Antarctic region, we see potentially large-scale ocean circulation changes, as well as Northern Atlantic and into the sea for Russia, for instance, a number of other potential issues of concern, such as coastal acidification and deoxygenation, and of course, Arctic sea ice reduction. So we'll take a break now from the more science-based commentary, and we will look into the policy side of things. And this is a very oversimplified version of the Antarctic Treaty system, which is the system derived from the Antarctic Treaty of 1959. And key for the governance of the Southern Ocean is a treaty agreed in 1980, the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, and its governing body, the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, as well as the scientific committee, etc. And this commission is a body that takes measures, agrees on measures that can potentially help to address climate change from the perspective of the governance of the Antarctic region. And then there is a later agreement in 1990, which is a protocol on environmental protection to the Antarctic Treaty. It both applies to somewhat different areas. The area of interest for us is the area in yellow, which covers most of the Southern Ocean. And that's the area where the Camelar Convention applies. Sorry. Camelar, the commission, which I mentioned before, has been discussing climate change since 2005. A recent study looked into the history of Camelar with respect to climate change. And it shows here that Camelar has included climate change and its effects on Southern Ocean ecosystems in its discussions. It has adopted several measures relevant to climate change, which are in bold here. One is a resolution on climate change, which is a non-binding instrument. Then two
the adoption of protected areas, and also the adoption of a time-limited protection for areas where ice shelves have collapsed. And finally, also very importantly, adopted a marine protected area in the Ross Sea region in 1995. But equally, it has not agreed on some actions that have been put on the table and has had a limited incorporation of climate change in binding decisions. And this is an issue that requires more dialogue and discussion among parties. This includes, for instance, the issue of marine protected areas in the Antarctic. As I mentioned, the Ross Sea MPA was adopted in 2016. There was an early, this is here, there was an early marine protected area proposal for the South Orkney Islands, was adopted in 2009. And then there are 3 other proposals on the table, which have been discussed for some time and are still on the agenda. I looked at this, the evolution of CAMLR discussions under the policy cycle, that is, goes from agenda setting to the formulation of policy, the adoption of policy, its implementation, evaluation, and eventually continuation or discontinuation. And my sense is that CAMLR has firmly climate change on the agenda. It has formulated some, or discussed at least some policy. It has adopted some measures which are important, although in some cases temporary, to address climate change. For instance, the protection afforded to areas where an ice shelf has collapsed is temporary and may expire after 10 years. And so there are some details, and it has implemented, of course, all these things. But then, as a whole, still needs to complete this circle on a more systematic way, in a more focused way. One of the issues that has not been discussed yet is the adoption of a climate change response work plan, which is on the table. Of course, policy discussions can be complex and messy and take time, but eventually the idea is that CAMLR will be able to address this issue in all the measure it takes and through the whole of the policy cycle. In the workshop, we discussed how to build resilience to climate change in the Southern Ocean from the Antarctic. And the key actions identified include reducing greenhouse emissions, establishing the proposed Southern Ocean MPAs to protect biodiversity and meet some other functions, update regional management strategies and incorporate climate change in policy and management instruments to strengthen ecosystem-based fisheries management policies, which is one of the functions of the CAMLR. And also re-emphasizing the use of a precautionary approach to decision-making in the Southern Ocean. These 2 principles, the ecosystem-based approach and the precautionary principle, are already built into the convention and aim to prevent irreversible changes. The idea is, however, to use them more intentionally or purposefully. There is also a range of global frameworks addressing climate change, and the key one is the United Nations Framework Convention on Climate Change, which provides the structure for nations to limit further emissions through their nationally determined contributions. There is United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development between now and the 2030. And this
aims to provide the ocean science to support the decision-making on sustainable management and achieve also the 2030 Agenda for Sustainable Development. Its remit includes mapping and protecting ecosystems as well as the creation of MPAs, although there are many other objectives as well. And there is also a parallel process for the high seas to agree on a new international agreement for the conservation and sustainable use of biodiversity. A UN Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of areas beyond national jurisdiction. And of course, Antarctic Treaty System bodies can contribute to this work from the Antarctic region, so can contribute to a global effort. I should mention one other aspect, which is that the Antarctic Treaty System states, including Russia and others, but primarily the European Union, the United States, the UK, Russia, China, are among the top producers of CO2. So, and as such, they have a certain obligation to take action on the Southern Ocean, which covers about 10% of the ocean, and which they manage in a way on behalf of the international community. So that's an important step. Particularly, as I mentioned before, global climate change is causing disproportionate impact on the Southern Ocean that will have global consequences, and it requires climate action from nation and international bodies. We all need to work harder to address climate change. And I would also like to mention that international scientific cooperation is built in the Antarctic Treaty System. It's an essential part of it, and it's a way in which countries can work together beyond their difficulties in other areas. And I think this gives us hope that through international cooperation, Antarctic Treaty bodies, particularly CAMELAR, can take action to address climate change in the Southern Ocean. I think this is not a complete overview of climate change in the Southern Ocean. I apologize for the issue with the slides at the beginning, but I hope I have underscored some important issues that require further consideration and action by decision makers. Thank you. Thank you very much, Dr. Aura. No worries about the slides. The video is recorded, so any one of the participants will have a chance to see the slides or to make a pause on the slide they are interested in. We have two questions so far. The first question is about species in Antarctica. You were showing connections between so many species, how they interconnect in their life cycle. But what animal species are most vulnerable today in Antarctica, which we must pay our crucial attention to? Because, you know, people always showing penguins, maybe some whales, but you were talking about krills, and there are so many small creatures. Yes, it's a good question. My sense, I'm not a biologist, but my sense is climate change is very, it doesn't affect all the ecosystem everywhere at once. It affects different species or different variables differently in many different places, and also in the Antarctic. So in the Antarctic, some species are more vulnerable than others, maybe in certain places. And as I mentioned before, krill apparently, or according to recent studies, is migrating south from its usual area where it normally lives or where it concentrates. So its habitat in a way is reducing, and that's because of changes to primarily, as I understand, to water temperature and to a degree maybe ocean acidification. And then, for instance, if you take the iconic species of the Antarctic, like penguins, different species react to climate change differently. And at the moment, there are some winners and losers.
losers. Species that are ice dependent are under more pressure than other species, particularly the emperor penguin, which breeds on sea ice. Earlier this year, at another set of meetings of the Antarctic Treaty System, there was a proposal to declare the emperor penguin as a specially protected species, because it is predicted that it will suffer quite considerably in decades to come. And also other species of penguin in the Peninsula Antarctica, for instance, they also react differently. With Gentoo penguins are doing quite well. Adelie penguins and Chinstrand penguins are doing less well and are moving somewhere else. And two factors to consider, and one is that first, climate change impacts are very long term. Even if we take action today, maybe it will not change things in some regards. It doesn't mean we shouldn't take action. And secondly, there are, as I mentioned in one of my slides, there are also pressures which are more local or more regional, and one of them is fishing. So fishing is also impacting locally on species that live in that area, because those species, the Antarctic marine ecosystem is primarily, the Antarctic ecosystem is primarily a marine ecosystem. So species live on land but feed at sea. So it is a very, very complex process, and this is all I can say for the time being on that question. But thank you for the question. Thank you for your answer. I think it's very important for our guests to be more included into the topic. There is a question from Maria. I suppose she's a student from St. Petersburg. So her question is a little bit tricky. Who are those people who decide on Atlantic Treaty? How are they chosen to decide what should be included into the treaty? What articles? So if you just tell us briefly who those people are. Who those people are? It's a very good question too. The Antarctic Treaty was signed in, as I said, in 1959. And it was negotiated the previous years. And it was signed by the 12 countries at the time that were very active in the Antarctic. It's what they are called the original signatories. And that includes, well, at the time of the Soviet Union, but now it's Russia doing that work, but includes also, several of the powers of the world. You find that easily on the internet, the United States, UK, France, as well as some developing countries like Argentina, Chile, South Africa are also members of the treaty. Now they got together, and the people who represented those countries, the individuals behind those discussions, were selected by the countries. It's generally the people involved with the Ministry of Foreign Affairs of each country. When you go to CAMELAR, so the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, which is very related to the Antarctic Treaty itself, then people there are from maybe foreign affairs, but also from fisheries agencies, from environmental agencies, science institutions, and so on. So it is very varied, but in essence, it's not just one individual sitting there. It's a state policy for countries that are active in Antarctic Treaty System. Okay, thank you very much. There is one last question, I think. This question is from me directly, because our audience is young people, and I'm sure many of them in future will be political leaders, maybe in 20 or 15 years. What words would you address to future generations of leaders right now? How can they advocate or contribute to Antarctica protection in future? What would you tell them? Well, thank you. That's a very good question, Irina. I think people need to ask, various countries govern the Antarctic region, and they are leaders in that area. I think at the national level, we also can expect from our leaders to
take action on this issue. And that thinking that, of course, we are not thinking of us necessarily, but of future generations and how they will deal with the problems we created and generations before we did. So I'd say there are many ways of doing that, in politics, but also in the context of the Antarctic, there is science is a very strong currency, something very valuable. So if people have inclination, they can also study science and try to get involved in Antarctic research. And of course, in Russia, you have the advantage. It is one of the few nations that is really bipolar. So you work in both polar regions in terms of science and other activities. And so you have an opportunity to develop experience in the polar regions in a way without leaving your own country. And then you can use that experience in other ways. That would be one comment. I can also actually mention my colleagues in Russia, they are very involved on issues of outreach and education. And that is something that comes very often in Antarctic treaty discussions. And there are some initiatives to do that, or to be involved in that kind of thing. And I know they have done really interesting work to show images of the Antarctic and ideas and concepts to not just perhaps university students or the common public, but also for very young children of Russia. So I think that's also a very valuable initiative and worth looking into it. So I say education, get involved, do your best to field work if you can. So thank you very much. So on our side, we did our best to present these lectures within the Ocean Lecture Hall, and we have some more events coming. So with our audience and Rossotrudnichestvo, I would like to thank you, Dr. Raura, for joining us today, for sharing this very thoughtful and very inspiring presentation, answering our questions. We hope to welcome you to our future lectures and events, and to see you once again soon. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо. Thank you. So this was the end of our third day of the Ocean Lecture Hall. We would like to thank all our dearest guests and our partners, the Antarctic and Southern Ocean Coalition, Lomonosov State University, and Marine Research Center of the Lomonosov State University, as well as Komsomolskaya Pravda, who is our information support partner. All the lectures are recorded and available on Komsomolskaya Pravda platform, as well as on the official website of our project, www.univer.istsu. We would like also to invite you for an online lesson, which is held tomorrow. The lesson called Two Polar Oceans, and it is held by our dearest friend and brilliant teacher, Yelena Zharkova. So please join us for tomorrow's lesson, and don't forget to follow up the Q&A session, Q&A boxes under the video, because we have more questions coming and we have more answers from our lectures. Thank you very much and see you soon.